Kun qophii addaa Waliif TV irraa isin bira ga'aa jirudha. Andaniil Tasfaayeetii nu waliin tura. Baay'ina uummataa biliyoona 1.5tti dhiyaatu kan qabdu ardiin Afrikaadha. Gamtaa ofiishee erga uummattee waggoonni 60 ol lakkaa'amaniiru. Keessumaayyuu biyyoonni ardii Afrikaa dararaa cunqursaa warra koloneeffattootaa dhandhamuun bu'aan bilisummaa maal akka fakkaatu arganiiru. Ardiin Afrikaa teessuma lafa isheetiin bakka 5tti daangeffamtee argamti. Kanneenis giddugala Afrikaa, Afrikaa Bahaa, Afrikaa Lixaa, Afrikaa Kibbaa fi Kaabaa jedhamuudhaani. Gamtaan Afrikaa waltajjii waliinii biyyoota Afrikaadha. Gamtichi dhaabbata tokkummaa Afrikaa sagalee Afrikaanotaa ta'ee akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1963 hanga bara 1999tti hojjechaa ture bakka bu'uudhaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2002 hundeeffame. Gaggeessitoonni mootummaa Afrikaa bilisaa 32 Finfinneetti wal arganii ebila 1963tti chaartera jalqabaa ardichaa mallatteessanii raggaasisan. Dhaabbanni tokkummaa Afrikaa Afrikaa Pan-Afrikaanizim qabattee sochootu bilisaa fi kan ofiin of geggeessitu uumuu kaayyoosaa akka ture seenaan gamtichaa ni hima. Kunis geggeessitoota chaarterichaa raggaasisaniin beekamtii kan argate bilisummaa, walqixxummaa, haqaaf kabaja kan jedhu yaada of keessaa kan qabudha. Durataan gamtichaa yaa'ii waliigalaa miseensotaan kan filatamu yoo ta'u, waajjirri waliigalaas hooggantoota biyyaa filatamaniitiin geggeeffama. Yeroon daangeffamaas waggaa tokko qofaadha. Durataan gamtichaa wayita sana pirezidaantii Dimokiraatik Riippaabilikii kabajamoo Felix Antoonii Shiseekeedha. Yeroo ammaas durataa ta'anii tajaajilaa kan jiran lammii Chaad Musaa Faakii Mahammad yoo ta'an, akka lakkoofsa Awurooppaatti ebila 30 bara 2017 filatamanii waggoota 4f tajaajilaa turan. Irra deebiidhaanis bara 2021 filatamanii hojii irra jiru. Yaa'iin gamtaa Afrikaa bara kanaas Guraandhala 17 hanga 18 bara 2024tti teessoo gamtichaa kan taate magaalaa Finfinneetti geggeeffameera. Yaa'ii kanarratti haasaa kan taasisan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffachuudhaan dubbataniiru. Haasaa isaanii kanaanis egereen ardii Afrikaa fi dhaloota ishee maal ta'uu akka qabu kaasan. While we celebrate the African Union permanent membership in the G20 and the opportunity it gives the continent to be heard on global issues, there are still important questions we need to address. What role do we Africans want to play in this evolving global power structure? And how do we become key players in the distribution of economic power? In an attempt to answer these questions, allow me to take a step back in history. Africa is where modern humans arose. Our ancient kingdoms and empires were home to many significant inventions and innovations, particularly in agricultural techniques, in the use of medicinal plants, and in the construction of impressive architectural structures, all being a testament to Africa's important contributions to the world civilizations in critical areas such as science, technology, and education.
Afrikaan miseensa G20 ta'uu isheetiin dhaga'ama haa argattu iyyuu malee ammallee gaaffiiwwan deebii argachuu qaban baay'een akka jiran ga'een Afrikaan guddina dinagdee addunyaa keessatti qabaachuu qabdu murteessaa akka ta'e ministeerri muummee akeekaniiru. Afrikaan qixa qaroomina addunyaaf gumaachiteen fayyadamtuu akka hin taane ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsanii jiru. Madaala humna addunyaa keessatti Afrikaanonni ga'ee akkamii ba'achuu akka qaban damee dinagdee keessatti ga'ee murteessaa haala ittiin ba'achuu danda'an irratti deebii argachuuf seenaa jiru ilaaluun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Afrikaan ka'umsa qaroomina dhala namaati kan jedhan ministeerri muummeedha Dr. Abiy bulchiinsi Afrikaa duraanii madda qaroominaaf kalaqaa akka ture yaadachiisaniiru. However, our continental path towards greater achievements and progress was disrupted by colonialism. The strategic approach of the colonial powers was centered around dismantling the core essence of our nations, undermining our knowledge, our spiritual and cultural heritage, replacing our ancient education systems with Western-style education that was introduced as being superior. Keessumaa maloota qonnaa, qorichaalee aadaa, ogummaa ijaarsaaf manneeniin ardiin Afrikaa ga'ee olaanaa akka qabu dubbataniiru. Dhimmoota kanneen irratti Afrikaan qaroomina addunyaaf gumaachuu eeruunis Afrikaan gama saayinsii, teknooloojii fi barnootaan gumaacha olaanaa qabaachuu ishee kaasan. Excellencies, ladies and gentlemen, uncovering these deep historic facts and bringing them to light is necessary to move forward for us as Africans for greater self-determination and dignity. Our land is rich. We are blessed with favorable weather, arable land, water, forests, natural resources, and a large youth population who embody the great potential of our continent. We should not be seeking for aid. Gumaachi Afrikaa kunis gita bittootaan gufachuu kan ibsan adeemsi tarsiimawwan gita bittootaan duudhaalee bu'uuraa ardichaa irratti kan xiyyeeffate akka ture kaasaniiru. Afrikaan humna namaa ga'aa, qilleensa mijooftuu, bishaan, bosona, qabeenya uumamaa qabduun eebbifamtuudha. Gargaarsaafis gara eenyullee akka hin ilaalle kaasanii jiru. In order to grow and ensure sustainable development, education is key. In the last 5 years, Ethiopia has made significant progress towards universal access to education. We have built over 30,000 kindergartens and primary schools. We are heavily investing in secondary schools and TVETs to ensure quality and skills development as well as meet labor market needs. Misooma waaraa mirkaneessuuf barnoonni ga'ee olaanaa akka qabu Dr. Abiy dubbatan. Misooma waaraa mirkaneessuuf barnoonni ga'ee olaanaa qabaachuusaa kan kaasan muummeen ministeeraa Itiyoophiyaan baroota darban keessaa gama misooma barnootaatiin milkaa'ina galmeessiteen egereen biyyattii abdachiisaa ta'uu kaasanii jiru. Manneen barnootaa idileen duraa fi manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa 30,000 ol ijaaramuu akka fakkeenyaatti kaafamaniiru. Kana malees baajeta olaanaa ramaduun manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa ijaaruu waliin ga'iinsaa fi qulqullina barnootaa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu ministeerri muummeedhaa hubachiisan. Haaluma kanaan dhaabbileen faayinaansii idil-addunyaa dhimmicha ilaallatuu fi qaamoleen tumsitootaa xiyyeeffannoo kennuu akka qabanis dhaamanii jiru. Nageenyii fi tasgabbiin guddina dinagdeef hawaasummaa bu'uura ta'uu kan kaasan muummeen ministeeraa Abiy Itiyoophiyaan walitti hidhamiinsa naannawaa fi walta'iinsa idil-addunyaa misooma waaraaf bu'uura ta'uutti kan amantu ta'uu dubbatanii jiru. New technologies
and innovative learning models can help our continent leapfrog into the future. Technology has taken learning beyond the classroom. Artificial intelligence is delivering personalized learning tailored to children's needs by breaking down cultural and language barriers. Such advancements will allow our youth to unleash their entrepreneurial spirit, problem-solving skills, and determination to overcome challenges on Africa's development path. But we all know that one of the major factors affecting education systems are investments and financial constraints. Our financing needs are growing due to climate change and the cost of living crisis. Among others, debt is a burden. Inequalities in the international financial architecture makes access to finance inadequate and expensive. The world needs to internalize the fact that the population projection of Africa in 2015 is 2.5 billion people, making us the most populous continent in the world. Guddina Egeree Ardii Afrikaaf teknooloojiin murteessaa ta'uu fi artificial intelligence'n dargaggoota keenya onnachiisuun gama carraa hojii uumuutiin kan jajjabeessu ta'uusaa hubachiisaniiru. Lakkoofsi baay'ina uummata Ardii Afrikaa bara 2050tti biliyoona 2.5 ta'uusaatiin addunyaarraa ardii baay'ina uummataan beekamtu akka taatus raaganii jiru. Africa's rise should be important to the entire world. We need to grow. We need to build infrastructure, assure food security, strengthen our health and education systems, and create jobs. All of this requires long-term financing. While I renew my call to all major financial agencies to consider the realities of today's world, and particularly for middle and low-income countries, allow me to draw your attention on some of the opportunities our continent has for the Africa we all want. First comes Africa's thriving digital economy. Majority on the continent have phones, and mobile data is rapidly growing. We are starting to produce large data sets that the AI system require to allow us to learn, make prediction, inform our policies, and act. Having a robust Pan-African data governance strategy aligned with the principles of Agenda 2063 will boost the continent's competitiveness, ensure productive cross-border data flow, and protect individual rights. In addition, increasing infrastructure connectivity between our countries by building roads, airports, ports, rail networks, pipelines, and communication networks will link communities, increase trade, and enable economic integration. Furthermore, I would like to touch upon the need to secure peace and stability, which are, of course, the necessary foundation for economic and social development. Ethiopia firmly believes that regional and continental integration is essential to diversify our economies, ensure peaceful coexistence among us neighbors, and work together for our common growth. Africa needs strong regional and continental platforms where national development challenges from a geographical, logistics, and security perspective are taken into consideration. All of us here gathered today need to embrace the complexity
of the world we live in and have critical debates to bring about creative but yet pragmatic solutions that will lead us to the transformation for Africa to prosper. Guddachuu qabna, bu'uuraalee misoomaa ijaaruu qabna. Imaammata barnootaa keenya carraa hojii irratti fuulleffachuu qabnas jedhan muummeen ministeeraadha. Kunis faayinaansii yeroo dheeraa fi cimaa ta'e akka barbaachisus kaasan. Dhaabbileen gargaarsaas guddina Afrikaa cina dhaabbachuuf kana yaadachuu qabus jedhan. Guddina ardii Afrikaaf inni jalqabaa dinagdee dijitaalaa ta'us hubachiisaniiru. Inni lammaffaan ammoo walitti hidhamiinsa bu'uuraalee misoomaa biyyoota Afrikaa irratti xiyyeeffachuudha. Daandiiwwan qilleensaa, kan baaburaa, buufata doonii, kominikeeshinii jabeessuun guddina dinagdee cimaa uumuuf akka gargaarus eeran. Guddina dinagdee hawwamu kana fiduudhaaf nageenyaaf tasgabbiin ardii kana isa baay'ee barbaachisaa ta'us himanii jiru. Daawwattoota keenya qophii keenya addaa guyyaa har'aa Waliif TV irraan dhimma yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan ga'aa turre xumurree jirra. Yeroo gaarii.